Tihei mauri ora. Tihei uri uri, tihei nako nako tau hā whakatau te rangi e tui honei. Tau hā whakatau te papa e takoto nei. Tau hā whakatau te matuku mai rarotonga. Ko ia iruku hia manoa pau roto, ko ia iruku hia manoa pau wā. Kia eke, eke panuku, eke tamarua. Hara mai te toki, hau e, hui e, tāhiki e. Tēnā koutou, welcome to our Nehenehenui RMC Karakia. Today, the 7th of September. It's supposed to be springtime, people, and the sun is shining beautifully outside, but my gosh, it's cold. So I'm wearing a jacket, and I just, as I came on screen, took my beanie off because my ears are cold. Hopefully where you are, it's not too cold, but the warmth of this karakia can be shared amongst us all. Tihei mauri ora, tēnā koutou, ka huri kia koe Maria. A tēnā koe taku papa, papa tane, ai e tau ana te mai ki engari ko ngā hihi o tamanui te rā me te ātau o hine koanga e whakakoa koa ana i a tātai i runga i tēnei rangi pāruhi, tēnei rangi mokopuna koutou katoa kua whakapiripiri mai, kua whakatatatata mai i roto i te aroha, nei rā te mihi ko atu ki a koutou katoa. Ko tā tātou waiata, hei timata i tā tātou karakia i te rangi nei, kāre kore e mohuti ana e koutou ko te waiata nei ko wairua tapu, nā te kapahaka o wakahuia tēnei waiata i horaki te ao, nā reira, kia waiata tātou. Wairua tapu tau mai rā, wairua tapu mai runga, uhia mai ngā taonga pai, ho mai tō aroha. Wahia kia tika, a ko nā mai rā kia uki te pai, horoia kia mautonu rā, moho te tino kroria. Moho te tino kroria. Tina tātou. I te wiki nei kua hipa, ko te rangi i tohua e te Pākehā, hei whakanui i ngā pāpa puta no i te ao. Whoi anō he pai te rāhui i tētahi rangi kia wheraka i tātou. Kua āta akona e au tērā āhuatanga. Ia mātou e tupu ana ko tō mātou māma, ko ia hoki ko tō mātou pāpa. Nā reira, hinei te whakanui i aia, kua tipakongia e au tētahi ruri nā taua kai ruri rongonui rā o te ao a Maya Angelou i tito ana ko te ingoa o te ruri nei ko Mother, a cradle to hold me. It is true, I was created in you. It is also true that you were created for me. I owned your voice. It was shaped and tuned to soothe me. Your arms were molded into a cradle to hold me, to rock me. The scent of your body was the air perfumed for me to breathe. Mother, during those early dearest days, I did not dream that you had a large life which included me, for I had a life which was only you. Time passed steadily and drew us apart. I was unwilling. I feared if I let you go, you would leave me eternally. You smiled at my fears, saying I could not stay in your lap forever, that one day you would have to stand, and where would I be? You smiled again. I did not. Without warning, you left me, but you returned immediately. You left again and returned, I admit, quickly. But relief did not rest with me easily. You left again, but again returned. You left again, but again returned. Each time you re-entered my world, you brought assurance. Slowly, I gained confidence. You thought you know me, but I did know you.
You thought you were watching me, but I did hold you securely in my sight, recording every moment, memorizing your smiles, tracing your frowns. In your absence, I rehearsed you, the way you had of singing on a breeze while a sob lay at the root of your song. The way you posed your head so that the light could caress your face. When you put your fingers on my hand and your hand on my arm, I was blessed with a sense of health, of strength, and very good fortune. You were always in the heart of happiness to me, bringing nuggets of glee, sweet, open of laughter. During the years when you knew nothing and I knew everything, I loved you still. Condescendingly, of course, from my high perch of teenage wisdom, I grew older and was stunned to find how much knowledge you had gleaned, and so quickly. Mother, I have learned enough now to know I have learned nearly nothing. On this day, when mothers are being honoured, let me thank you that my selfishness, ignorance, and mockery did not bring you to discard me like a broken doll, which had lost its favour. I thank you that you still find something in me to cherish, to admire, and to love. E mihi ana ki taku mama, ki ngā papa, ki ngā kai chaki katoa, ngā aunties, ngā uncles, ngā nannies, ngā koro, koutou katoa, hi nei te aroha. Tēnā koe mi, Maria, mi haro, he tika, te aroha o te whaia ki tana whānau, te manaaki a te whaia i tana whānau. Ka hoki taku mahara ki ngā kōrero, a tō tātou tupuna hinewai, ko tāna kupu ki tana tāne, māku te whatu, mā te tāniku. Ina, mā te whaia, te whatu o te whānau. Kia honoa te whānau kia i anō. Ono tā te pāpā, he manaaki te whānau, he tāpiri ngā tūāhuatanga. E tikāna hei mahi mā te whānau, ki tā te whāia mahi. Thank you for that, Rudy, Maria. And it reminds me of our tupuna hinewai's words to her husband, Mani Uruahu. And Mani Uruahu was the person who called the kauwhanganui together for the wharewananga of their time in amongst Maniapoto. She said to him, Māku te whatu, mau te tāniko. I'll do all of the heavy lifting in the family. You add on all of those beautiful things that you can add on from your knowledges. So this mother's love and the father adding to that love and the love of the whānau. Thank you for that, Rudy. Beautiful. Tēnā koe, kauri ki a koe tūmoana. Tēnā koe matua kōrua i te tuhinea Maria, ko te katoa te Nehenehenui. Ka whakaro atu ki a koutou hoki e nohona ki ahi te reiria, i rongo au i te wiki, kua tai atu ngetihi o koutou ki te Gold Coast, ki te hui, mō te kaupapa o Maniapoto, te Nehenehenui Trust. Nō reira, ka mihi atu ki a koutou i whai wā ki te haere ki reira. Ka whakaro atu ko ngā ahakoa kei tawhiti koutou mā, ko te mea ki wainga, ko tō tātou atua Tangaroa, ko te Tasman. Nō reira, ko taku karakia tuatahi, he karakia atu ki a Tangaroa. Waihoro nuku, waihoro rangi, waihoro horo, ki tai iwi, ki tai wawa, ki tai tupua, ki tai tawhito, ki tai ariki, tā whiwhi atu ki a Tangaro. Tangaro i te au piki, Tangaro i te au heke, Tangaro i te au tuke, Tangaro i te au haro. Rarau ana mai, turu ana mai, te wai a te nui a rangi, te wai a te nui a papa, kia te ai, te wai hihi, te wai ha a Tangaro, kia te ai, te hau. He hau marino, he hau angi, he hau ai o noi o te waiora.
He wai puna whakaai o nuku, he wai puna whakaai o rangi, ki ngenei pia, ki ngenei taura, kia eke panuku, kia eke tangaro. Whano, whanake, tūmai te hoi, haumi e, hui e, tāi ki. Tai ki e. Ka whakaro atu anō ki ngā whaia, o tō tātou nei whaia. Engari ka whakaro atu ki te tihio ki tō tātou whaia. Tawhito rawa atu rā koa hene hauone, hene ahuone ki ngeti atu. Anei tuku karakia, he karakia kia ia, kia tāne hoki, kia io matua kore nā rātou tātou katoa I puta. No reira, anei tuku karakia whakakapi. Karanga atu ki kura waka ki a koe hene hauone, hene ahuone, hene te tuatahi. Nau te kahuaka, nau te manawa, nau ko te tangata. Karanga atu ki te wao tapu ki a koe e tāne te waiora, tāne te wānana, tāne tokotoko I te rangi. Nau I wehe ngā mātua, nau ko te ao, nau ko te pō. Karanga ake ki ngā rangi tūhāha ki te toio ngā rangi ki a koe e I o te ira maurangi. Nau te puna mauri, nau te puna ora, nau te puna o te hā. Whakarongo mai ki te korongo o tēnei kauaka, whakarongo mai ki te korongo I pāpangia te manawa. Pūheke mai te mauri tū, te mauri ori, te aho tapu, te aho tawhito, ki rongi a Ngāti Maniapoto, ki konei, ki kora, ki te ao katoa. Kia manawa rahi te tangata, kia manawa piharau te iwi. Whakahoro I ngā tauārai I whakatungia I ngā kaitāmitanga o tēnei ao piroiroi. Ka e I tō mātou wawata, ka tūtuki I tō mātou pitomata. Ka ia mātou te mana, ka ia mātou te kaha, ka ia mātou ko te atuatanga, nau e hine, nau e tāne, nau e io I tukuna. Ka whakapute I te whai ao, ki te ao mārama, tūturu o whiti whakamaua kia tēnā, haumi e, hui e, tāi ki. Tai ki e. Kahuri. Kia ora, tūmoana. Ai, tangaroa I te titi, tangaroa I te tātā. Te hunga kei tua o tangaroa. He akoa ko te tinana ki reira, ko te wairua, ko te ngākau, kei te ukai pōtonu. Kei roto I te nehenehenui, te wautapu nui o tāne, e karakia ngia nei e tātou. Tēnei ata, tēnā koe. Thank you to Moana. Yes, the visit to the Gold Coast and the relations there who have gone there to pursue other aspects in their lives and are doing very well there. Thank you very much. However, it is clear from our visit to Brisbane and to the Gold Coast that their hearts are here with us at home. Their spirit springs from Te Nehenehenui, from Ngāti Maniapoto, me o Naha Puruhua. So thank you for that, Tūmoana. And from that, of course, the visit to the Gold Coast was to explain to them what we understood as the movements forward for our iwi following the settlement of our claims with the Crown. And next Thursday will be the third reading in Parliament, where if that reading is passed successfully, then the Maniapoto Māori Trust Board ceases to be, and the Nehenehenui Trust, the new post-settlement governance entity, will take over. Approximately a week later, the royal assent will be signed off on that, and then the Nehenehenui Trust takes full effect. In terms of that, those of you who have put your names forward to travel on the train down to Wellington to be with us in Parliament when that reading takes place. That'll happen next Wednesday, the train will leave.
because there are more than 700 people who put your names forward, our names forward to travel. Sadly, there are only 140 odd seats on the train. So we would like everybody, as many as possible, to fill Parliament. And so you will have been rung if you put your name forward, and you will been given the understanding that only 140 can travel on the train. And those names have not yet been settled. We need to carefully consider who should be on that train, travelling there and travelling back. My personal preference, not because I'm of an age, but it is that we have a cross-section of kaumatua, but also of young people. So we'll see what happens with that train. But for those of you who please still consider coming down, even if it's not on the train, because we're determined that we will fill buses and we'll take as many of our people at no cost to the individual to Parliament to hear that third reading and be part of that historical moment for us for Ngāti Maniapoto. I have to also give an apology. Next Wednesday, I will be in a karakia at Te Papa. At the National Museum. The National Library, and at the National Library, in commemorating the 50th year of the presentation of the petition for Te Reo Māori, for the Māori language to Parliament. You may not know that I was one of those who originally took that petition to Parliament and helped in that drafting of the petition. So that Wednesday morning at 6 o'clock, there will be a dawn opening of an exhibition for Te Reo. So I will be taking part in that karakia, following which we will go to Parliament and we'll celebrate at Parliament that petition for Te Reo Māori. Now, I might just add here that, of course, the petition was for the survival of the reo. And I'm speaking English now because still the vast majority of us as Māori don't speak Māori, don't know Māori, or we have a very rudimentary knowledge of Māori. Sir James Henare made what I think is a profound statement when he said, ko te reo, te Māori, o te mana Māori. The reo was part of our identity. That doesn't mean that if you don't speak Māori, you're not Māori, because you have a whakapapa, which is the essence of your identity as a Māori. But like I said earlier with Hinewai, māku te whatu mau te tāniko. Now, a cloak that doesn't have a tāniko misses something. A Māori that doesn't have Māori misses something. Kia kaha tātou ki te kōrero Māori. Kia kaha tātou ki te kawe I te reo Māori. Yo tira, te tino tuā papa, o tira te pokapū, te Māori o te mana Māori. Hei whakakapi. To close us with a little prayer again, which says, you come from the completion of Earth Mother, you come from the completion of Sky Father. Your hearts, our hearts, together, beating as one,
Let it be. Mai ia te tupua, mai ia te tawhito. I haere mai koutou I whea, I haere mai koutou I tū whakaoti nuku, I haere mai koutou I tū whakaoti rangi. Ko ngō koutou manawa e, ko ngō mātou manawa e. Tāne kaurihia, whano hara mai te topi, haumi e, ui e. Pai ki e. Enjoy the week.